Hi guys, in this video we will see the characteristics of a measurement system. The characteristics ne so performance characteristics అని కూడా అంటారు. సో జనరల్గా first we will see what is meant by characteristic. So characteristic is nothing but it is a distinguished feature of a particular person or a thing. It is a distinguished feature of a particular person or a thing used to identify that person or a thing. సో జనరల్గా ఇది ఒక క్వాలిటీ. ఓకే, అది ఏదో ఒక పర్సన్ ఆర్ ఎ థింగ్ యొక్క ఫీచర్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది, మనం ఒక స్టూడెంట్ని ఆ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ పంపించాలి. సో దెన్ మనం ఉన్న స్టూడెంట్స్లో స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఎవరో ఆ స్టూడెంట్ని పంపిస్తాం. ఆ ఫీచర్, ఆ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అనేది ఆ స్పోర్ట్స్ స్టూడెంట్ యొక్క ఫీచర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్విజ్ జరుగుతుంది, క్విజ్ జరిగితే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ మనకు పంపించాం క్విజ్కి. ఓకే, సో క్విజ్ జరిగితే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న స్టూడెంట్ని క్విజ్కి పంపుతాం. సో ఆ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఉన్న స్టూడెంట్ని ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్కి పంపుతాం. ఓకే, సో అలాగే లైవ్ మోడల్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, సో దానికి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఉన్న స్టూడెంట్ని పంపుతాం. సో లైక్ దట్. సో స్టూడెంట్స్ అందరికీ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళని ఫీచర్స్ బట్టి డివైడ్ చేస్తే వీ కెన్ పిక్ ఏ స్టూడెంట్ ఈజీలీ. ఓకే, సో అంటే స్పోర్ట్స్కి అయితే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ పంపిస్తాం. అలాగే సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది ఈవెంట్, కల్చరల్గా అయితే ఎవరైతే కల్చరల్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళని పంపిస్తాం. సో సిమిలర్లీ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ nothing but characteristic is nothing but a distinguished feature of a thing or a person is used to identify that particular thing or person. Okay, so here the characteristics of a measurement system are categorized into two types. So one is the static characteristic system, another one is the dynamic characteristics. Okay, so then static characteristics is nothing but these two are categorized based on the type of the measurand. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. మెజరాండ్ అంటే మనం ఏ క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తున్నామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది మెజరాండ్. వోల్ట్మీటర్కి వోల్టేజ్ అనేది మెజరాండ్, అమ్మీటర్కి కరెంట్ అనేది మెజరాండ్. ఓకే, సో ఇఫ్ దట్ మెజరాండ్ ఈజ్ ది స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ మెజరింగ్ ఏ DC quantity, then the characteristics of that particular instrument is called as the static characteristic. Okay, the static characteristics are nothing but the characteristics of a measurement system which is measuring a quantity which is static in nature. It is not varying with respect to time. Similarly, opposite dynamic. If the measurand is dynamic, then the characteristics of that particular instrument is called as the dynamic characteristics. Like that. So based on the measurand, these two are categorized: static characteristics and dynamic characteristics. Okay, సో ఇక్కడ స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో ఇక్కడ ఒక కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. జనరల్గా మనం ఇలాంటి కోడ్లు ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే రెసిస్టెన్స్ కలర్ కోడింగ్లో యూస్ చేస్తాం. అందరికీ తెలిసింది రెసిస్టెన్స్ కలర్ కోడింగ్ ఏంటి, మనకి బీబీ రాయ్, గ్రేట్ బ్రిటన్, వెరీ గుడ్ వైఫ్ అని ఆ కలర్ కోడింగ్ యూస్ చేసి మనం ఆ నెంబర్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకొని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ యాస్టీస్ మనకి స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సింపుల్గా ఒక కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో అదేంటంటే ఎపెక్ SRT LZ RST అంటే సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కోడ్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఇనీషియల్గా మనకు తెలుసు సచిన్ టెండూల్కర్ నేమ్ సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్. సో తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్గా నేమ్ అనేది చేంజ్ అయింది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కోడ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఎపెక్ అంటే టాప్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్. జనరల్గా సచిన్ అనేది అందరికీ తెలిసిందే క్రికెట్లో టాప్. సో ఎపెక్ సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్, later 0 run innings renamed as Sachin Tendulkar. So epic means top of a group or organization. So Sachin Ramesh Tendulkar, later 0 run innings renamed as Sachin Tendulkar. Okay, so ఇది జనరల్గా కోడ్ అంటే ఒక 0 రన్ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత
సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ తన నేమ్ని సచిన్ టెండూల్కర్గా రీనేమ్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, సో దీంట్లో సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఎపెక్లో ఏ అంటే యాక్యురసీ, పి ప్రెసిషన్, ఈ ఎర్రర్, ఓకే దెన్ ఎస్ ఫర్ సెన్సిటివిటీ, ఆర్ resolution, T threshold, L linearity, Z zero drift, R reproducibility, S span drift, T tolerance. Like that ఒక్కొక్క లెటర్ అనేది ఒక్కొక్క స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ సో హియర్ ఎపెక్ మీన్స్ APEC. సో ఎపెక్, A means your accuracy, P precision, ఈ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ మనకి ఎపెక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ SRT, S మీన్స్ సెన్సిటివిటీ, R మీన్స్ రెజల్యూషన్, T థ్రెషోల్డ్, LZ లెటర్ జీరో రన్ ఎండింగ్స్, సో L ఫర్ లీనియారిటీ, Z జీరో డ్రిఫ్ట్, R reproducibility, S span drift and tolerance. So these are the different static characteristics that we can remember by using this code. Okay, సో అలాగే మనకు దీంతో పాటు ఇంకా డెడ్ టైమ్ అండ్ డెడ్ జోన్ అనేది వీ కెన్ రిమెంబర్ ఈజీలీ. డెడ్ టైమ్ అండ్ డెడ్ జోన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ యూనిట్లో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో బేసిక్గా మనకి కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఎలాబొరేట్ ఈజీలీ. యాక్యురసీ, ప్రెసిషన్ ఇవన్నీ మీరు జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం రాసుకోవచ్చు, అదందుకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ సీ ద స్టాటిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వన్ బై వన్. Accuracy, precision can be explained by taking an example. Okay, so accuracy is nothing but it is the closeness with which an instrument reading approaches. Okay, so accuracy means it is the closeness with which an instrument reading approaches the true value of a quantity being measured. అంటే జనరల్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ద ట్రూ వాల్యూని రీచ్ అవుతుందా లేదా అది మనకి యాక్యురసీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూ వాల్యూ వచ్చేసరికి మనం ఒక సర్క్యూట్లో 10 amperes మెజర్ చేయాలి. మనం యూజ్ చేసిన యామీటర్ 10 amps మెజర్ చేస్తే దట్ యామీటర్ ఈజ్ ది 100% యాక్యురేట్ మీటర్. ఓకే, అది 9 amps మెజర్ చేస్తే 90% యాక్యురేట్. సో లైక్ దట్ ద క్లోజ్నెస్ విత్ విచ్ an instrument is reading the true value. Okay, and then precision. So precision means it is the repeatability of an instrument, okay, to obtain the same reading for number of times. If you repeated number of times, then the same reading should be repeated, then we will say that meter is precise meter. Okay, so precision, it is the measure of reproducibility of a meter. So this can be explained by taking an example of hitting a target. Okay, so generally oka target ni manam hit cheyali. Okay, this is our target. మీరు ఆ టార్గెట్ని హిట్ చేస్తే, ఓకే కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా హిట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ 100% యాక్యురేట్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే అదే టార్గెట్ని దట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిసైజ్. సో అలా కాకుండా మీరు టార్గెట్ని హిట్ చేయట్లా, సమ్ డిస్టెన్స్లో హిట్ చేస్తున్నారు బట్ రీడింగ్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే అన్నీ ఒకే చోట హిట్ చేస్తున్నారు బట్ దట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ది టార్గెట్. సో దెన్ that is not accurate. We are not hitting the true value. Not accurate, but it is precise. Okay, so like that you can take the example. Okay, and then mana target ni hit cheyitla and then ekkada padithe akkada hit cheste this is not accurate and not a precise. సో ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. టార్గెట్ని మనం హిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 100% యాక్యురేట్, రిపీటెడ్గా హిట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ప్రిసైజ్ ఆల్సో. అలా కాకుండా సో టార్గెట్కి అవేగా హిట్ చేస్తున్నాం, టార్గెట్ని హిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి నాట్ యాక్యురేట్, దెన్ బట్ రిపీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ప్రిసైజ్. సో హియర్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్యురేట్ అండ్ నాట్ ప్రిసైజ్. అలా హిట్టింగ్ ఏ టార్గెట్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ది యాక్యురసీ అండ్ ప్రెసిషన్. ఓకే, so then error is nothing but the difference of the measured value and the true value, that is called it as the error. Okay, the deviation from the
true value, we can say that is an error. సో ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ద గ్రాస్ ఎర్రర్ అండ్ ర్యాండమ్ ఎర్రర్ అండ్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్ అవి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సెన్సిటివిటీ జనరల్గా సెన్సిటివిటీ ఏంటి, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. అంటే జనరల్గా గర్ల్స్ ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ అంటారు కదా, అది నిజంగా తెలియదు కానీ అంటే మనం కొంచెం గిల్లగానే పెద్దగా అరుస్తారు కదా, అంటే మనం కొంచెం చిన్న ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది గర్ల్స్కి. దట్ నథింగ్ బట్ మోర్ సెన్సిటివ్. అదే బాయ్స్ అనుకోండి, మీకు ఇచ్చిన అంత రెస్పాన్స్ ఉండదు కదా, సో లెస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ కేసులో. ఓకే, సో సింప్లీ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ బై చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్. ఓకే, మీరు చిన్నగా గిల్లారు అనుకోండి, అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సే దెర్ ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ పీపుల్. చిన్న మాట అనగానే ఎక్కువగా ఫీల్ అయిపోతే దెర్ ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్. చిన్న మాట అనగానే అంటే చిన్న ఇన్పుట్ అవ్వగానే ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతారు, అవుట్పుట్ ఈజ్ మోర్, దెన్ దెర్ ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్. ద సేమ్ ఫార్ములా here we will apply here also. Sensitivity is nothing but so delta output by delta input. Okay, the input output graph nunchi you can explain the sensitivity. So this is the input and this is the output. You take the 2 points, delta input by delta output, that is called it as the sensitivity. Okay, so like that you can write these, you can explain the remaining characteristics of your own easily. Okay, so then resolution, the smallest quantity that we can measure with certainty. అంటే మనం ఒక మీటర్ యూస్ చేసి ఎంత స్మాల్ వాల్యూని యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయగలం. ద స్మాలెస్ట్ క్వాంటిటీ దట్ వీ క్యాన్ మెజర్ విత్ సర్టనిటీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ది రిజల్యూషన్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరల్గా రిజల్యూషన్ మీద చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏ వోల్ట్మీటర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ఫుల్ స్కేల్ రీడింగ్ ఆఫ్ 0 to 200 volts and it is having the divisions, అంటే మనకి స్కేల్ మీద డివిజన్స్ ఉంటాయి కదా, సో దీస్ డివిజన్స్ ఆర్ 200 divisions. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద రెజల్యూషన్? ఓకే, సో దెన్ ఒక డివిజన్కి హౌ మచ్ వోల్టేజ్ వీ కెన్ మెజర్. సో హియర్ ఫర్ 1 division we can measure 1 volt accurately. Like that here it is the resolution. The smallest quantity that we can measure with certainty is nothing but the resolution. Okay, like that you can explain the remaining things of your own. Okay, in next video we will see the dynamic characteristics of an instrument. Okay, thank you, and do subscribe and get updates while I'm uploading a video. Thank you.